in that chair, I don't necessarily take the national unity position. I tried to, even if it's the national unity platform position, I try to market it. But I try to try as much as possible to be neutral. Because that's a leadership code of what? Conduct. Now, the Speaker of Parliament is stopped by our rules of procedure to participate, to debate on a matter on the floor. But for her now to take side and say, do we have numbers? That means she had a side. Then use the staff of Parliament to say, please ensure these Uganda don't get the numbers. Now, the Speaker of Parliament in Uganda, we have the anti-sectarian law. So the Speaker of Parliament abused the anti-sectarian law, and as day follows night, when Parliament resumes, tomorrow we are sitting as a caucus again to review our stand, but we don't think two things. We don't think Speaker Anita can no longer preside over that Parliament where they are Uganda. Because she's not going to take us away. Is she going to take us away? We are there on the rights of people, so she will not do that. Secondly, we've told her, if we really want, offer an equivocal apology to the people of Uganda and to the people of Uganda. Certainly, I've said, if you fail to do so, resign. The next action, I will not reveal it here. I need to first approve with our members, which we are, the idea we have. We are saying we may, if she insists. But be as it may, we will ensure Parliament does not proceed on any other matter until that one is resolved. That is our stand. Finally, in English, the President wrote the other day that we are trying, that the people, now, of the things I've said about, of what is tribe here, but let us examine President Museveni on tribalism, where he has a moral authority whatsoever to call any group tribal. This is the president, so to say, for the first time, who appointed her wife a minister. His wife a minister. His son a CDF. His brother a small president. He is Mako, running the judiciary, running the coffee. Now, can he talk about the tribe? For him, he's even beyond the tribe. He is family. But also let us examine. If he doesn't have a conspiracy, because at the end of the day, I read the caucus, if he doesn't have a conspiracy against the people of Uganda, Vice President, he says, is Yoweri Kaguta Museveni under his regime. Deputy is who? Arupu. Speaker, Anita who? Vice Speaker, Thomas who? Chief Justice, Prime Minister, there are four. One is Nabanja, she's from Bugingo. Deputy is Moses Sari. Third is Rebecca Kadaga. Another one is Nakadam. Let's go to his direct appointments. Chief of Defense Forces, Muhozi who? Chief of Police, Abbas who? Chief of Prison is who? Yabasaija. So where do you, Mr. President, get the moral authority? You, General Yoweri Kaguta Museveni, to say a particular group is sectarian. You should go and sleep over that. Then on coffee, so we have debunked his notion of tribalism. Then on coffee, sensible analogy. Some people, Abedwan and others, have been trying to market some idea that we dismissed as a caucus. And let me stand here. 3 years, 5 years is not a position of the caucus. The position of caucus is for non-dissolution of UCDA. I've given a crude example for clarity. Can you take a virgin woman to a labor ward and say, let me keep you there, you are still virgin, that somehow you'll get a man, and along the way, you'll be pregnant, but you'll give birth in 3 months. You must be a crazy person. Therefore, 3 years
don't mean anything. For us, we are saying coffee is too big a crop to be under the Ministry of Agriculture. It's too big a crop to be under the Ministry of Agriculture, and we are going to do everything possible. But remember, members of National Platform and the country, MPs are not enough. You people, I thank each of you who have been on social media, who have been using every platform, every media to amplify this message. Please, thank you so much. But let's do more. Tomorrow we shall announce an action plan on how we are going to fight this issue for the next 1 or 2 weeks. It is half time. It could be 1 year, but there is still another half to play for. There is still clause 4 for which we are going to resist. Clause 4 is for dissolution of UCDA, the caucus, and other members. And please, do a roll call of all members of the Uganda caucus who never attended the meeting. Where were they? Each of them must account. Where were you when coffee was being taken? No, that will never be in Uganda. Yes. Mr. President, I thank you so much, Your Excellency. Muganda kantandikire jenkomi. Mwasijja kulwawo. Ekisogera ddala President tasobola kujja wano takyayina moral authority General Museveni. Museveni tokyayina moral authority kuyita muntu yenna tribal. Teri ali tribal gwe kusingayo oli Museveni. Gwasinga okuba tribal. Gwe President wa Uganda yakasooka okulonda mukyalawo n'omufuula minisita. N'olonda mutabani we Taiti akulira amagye. Muganda wo General Sali Musale y'omu kati alinga naye President omuki omuto. N'akwata bakoddomi be kati mpulira mukoddomi we omulwawo ogwo ngenda basomera wano kampani zemanyi okumanya Museveni alimba lowooza tuli badongo. Bwe twogerera yamaze dda okucontractinga ebitongole ebimu okutunda emwanyi. Era ngenda bibabulira wano nga mmala. Mutegere nti ekimutwaze emwanyi ajjawo UCDA kugissa mu nsonda agiwe peneti. Kugissa mu nsonda agiwe ki bwaboogo. Yamaze dda okukola endagaano ne kampani y'Abachina, Chinese Construction Company, okugenda okutunda emwanyi wa eChina. Ekiravaamu zino emmwanyi zijja kukola ebbeeyi ku faamu y'omulimi. N'olwekyo kukiri ekya tribe, Mr. President, tukuyite mutabani naye gavumenti yo gye walonda General Museveni katugitunulemu oba Abaganda tubayinaako kikyamu. Olaba omusajja oyo Ssaabasajja nga mugagga nga mulwadde ng'ayagala obujjanjabi ng'abanja gavumenti ya General Museveni bilioni 2.5 teyasobola wadde okumuwaako bilioni 5. Musajja watu yejjanjabi omutya omulwadde alwadde akubanja n'otamuwa sente n'otamusasula ki sente ze. Nene kyala walonda cabinet katugitulemu sebo omumyuka wo alupo Speaker Parliamentary yo gwe bayisa mu kokasi yo Anita tayewa ya myuka omulamuzi Winidolo ba Prime Minister bali bana ye Winidolo ba Prime Minister bali bana asooka ye Nabanja mukazi Munyolo amudira Moses Ali ava mu West Nile amudira Rebecca Kadaga Musoga owokusatu Nakadama Musoga. Seba Baganda bakolaki? Butera ye Deputy Chief Justice. Butera ne mubaloya nga tusomya amateeka wano tofunayo wadde n'omu ogwakale beerako omumyuka wa Chief Justice. N'ogenda n'olonda amagye n'ogawa Muhoozi Kainerugaba, n'olonda poliisi n'ogiwa baasi, n'ogenda n'olonda ki prison n'ogiwa byaki byabasajja. Kati atukwata yani ye Muhoozi Kainerugaba n'abaasi. Atusalira emisango ye Winidolo. Atutwala akutusiba otusibisa wani wabe abasajja. Ne koti y'amajyani agipulira by the way. Ani akulira koti y'amajyani abaana baffe gye babadde. Yani ne koti y'amajyani naye yamuki
ya Mugabe n'agenda ku bitongole ebikesi ani director wa ISO Magambo ana mumyuka Katabazi ani director wa ESO badipisi bonna sebo president ebyamawanga biveeko sirika Museveni sirike ku byamawanga amawanga ye kyayi ye sapa ye dina gyolya ewaka waliyo ne byabakama yakulya akakiiko kaki k'ebyokulonda kakati gwe sebo musajja gwe kino Museveni ojawa n'otengerera n'ossa kiwandiiko kyabo b'amawanga teri akusinga kusosola amawanga okujjako gwe nene wali ogenda mu nsiko ate si National Unity Platform mugirabe Secretary General waffe Rubongo ya siki ekyo oyo Muganda oyo Muganda kakati ffe awo twasukkawo dda awo wooli mu mawanga emboozi y'amawanga giveeko totubuzaabuza ensonga eziri mu ddiiro bbiri esooka emwanyi togikwatako eyokubiri Anita Mongo eyakoze byakola togenda mu mwekwekamu yekwekewo ng'ogenda kutusaasaanya ku mawanga Anita must go. Kati ebyo byotuwulira ebirala mboozi kinyumya olulala tuli kinyumya nga tukutwale wa Mukama Katonda. So totunyumya tetwagala abavuga ennaku zino bagamba tetwagala kukola ki manya. Tetwagala kukola ki manya, twagala ebintu bibiri kwemwanyi giveeko Anita must resign. Zensonga meka biri. Kati totunyumiza mawanga biki biri byonna byatugamba kyemwanyi bajasime bagikolako obulima abo bwe bakolako bulibwa vanira bwe bakolako aliwa balinyumya abantu obusaanyi buliwa eyo minisitule gyakukakya gyotwala emwanyi zaffe nakamalo gikolako audit eyo ye minisitule yagula embuzi mukitegera yagula embuzi emu obukadde 7 embuzi emitwalo 2 ne zifa mu wiiki 2 nga bazibuza obukadde buki buli ki buli mbuzi zafa mu wiiki 2 wekyo kyali mbuzi naki ye ministry yagula tractor abatamanyi tractor ekikola tractor hydraulic system eno yesitula yagula tractor nezitwala ekalamoja nga tekuli number plate naye nga zagenda nga hydraulic system zaazo tezikola ziri eyo mu Uganda zonna eyo ministry bagiwa okutambuza amazzi ag'ennimiro etulageyo pampu n'emu eyo ministry ndwadde erwadde covid eri mu ICU tosobola kutwalayo bebi waffe emwanyi yagenda nokuleeta mnerance what happened ebyenyanja byakirema buli kimu kyakikola ki nekirema kyatasobola kubuno kutuusa mu mawanga mwebaza ababaka ba Parliament 7 twalonze bavudde ni all of Uganda wonna mwabaddemu abakyoliibo olanyabaani abagisutu abadde nabo Mr. President amawanga mwene ensonga tegagenda kukola ki kukola okakozesa kukuuma Anita Mongo eyagenze n'akola ki mujjeno Museveni eno ensonga tegenda kukola ku nsonga eno tukkirize tukutwale naye tumugambira kino mu abantu bawano lubalembera ng'okoze ki kati buli omu twebaza abali ku social media waliwo omwana yakikoledde senga mumanyi yagenze n'akuba emmandwa n'akuba omutongozi emmandwa kanyunyusi yakoze omulimu waliwo abawala betulabe nga boogera ebigambo ebirungi ku social media buli omu gyali speak so act like so tujja genda mu maaso tujja kuwangula Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kakati banzijukiza wano giri emyaka 2 egyabedibwanika 3 ebyo bibye 5 ebyo bibye fe position ya caucus erikirya ekyesimu nze muwanga Kivumbi nsubira ne President General Museveni enamba yange tagiina twali twegayirira bannange tubonaabona twegayirira speaker ku makyalo tutegeere tuleme kugenda mu Parliament kulwana nekunga ababaka ba Parliament bonna abatagala mwanyi tugende tusinkane speaker
Betuba twali twogera ne speaker yagamba nti ngamba tegedde nnyo ndamulabika muli batuufu nnyo ensonga zammwe ngezi ez'amagezi ensonga zammwe nga eza common sense naye n'ensonga pulezidenti yagintuma zisobola gibasabirawo mu ngeri y'olukwesikwesi n'akwata essimu nga tuli mu miitingi awo n'ababaka bonna n'akubira pulezidenti nti amubuulire bitwogedde oba teyabimubuulira bulungi nebanga tabitegedde bulungi naye mukazi wattu oluvannyuma naga nti kale ne kyamaani atwala abaana ababaka waali jogera naye ng'atuteze bukodde bubiri tetugaana okwogera ne General Museveni ajja kugamba nti ffe abantu ffe twawaayo emwanyi twagaana okwogera ne pulezidenti nemugagali nze ndi musajja ate oyo agenda kunkola ki n'agimpa n'atandika mu ngeri etali ya bulijjo nangamba gwe omaze ebbanga lyonna ng'oli mututu nga nkunoonya nangamba nti kakati gwe oli eyo musirwaza abantu mwonoona abantu musiga bukyayi bw'amawanga nayombera eddakiika naye musajja gwe n'enkola eyaffe ey'obufirika omuntu buli gw'otamanyi osooka n'okola ki n'omubuuzaako ne bakale nze we yakuzibwa obulungi kakutolera essalaamu kamuguze ku mpisa benamuligiza ku mpisa olwo n'addamu ak'omukale ogamba ki ne munyonyola bye mbanyonyodde ku mwanyi kyemwanyi giveeko togikwatako y'abantu baffe ye maama ye taata ye tubeezaawo kireke ne munyonyola by the way wakati w'emmwanyi n'amafuta nemugabagana amafuta kooteredde ebitongole National Oil Company bisaawe biki senga tugasima okumala emyaka 25 tugenda kufuna billion US dollars 22 ebyo biri mu ndagaano billion dollars 22 okumala emyaka 25 si buli mwaka mu myaka 25 billion dollars 22 ngolo bagambe dola baro y'amafuta ejaggula dola 5 olwaleero baro egula 10 lwekyo amafuta gano gonna gemulaba bakuba kyeterebu bakola biki tugenda kugafunamu billion dollars ng'eggwanga kubanga endagaano mbi nabanyonyola dda nga ne finance minister kyamafuta Museveni yagatunda tetunakola ki tetunalaba oyo General Museveni tugenda kufunamu busente butono nnyo emmwanyi leero twalese 1.4 billion betunafuna million bags 20 tugenda kuba tulina billion 3 the trillion 10 buli mwaka tetugenda kubanga tukola ki nga tufuna mu myaka 25 emmwanyi ejja kubeerese billion 75 n'ekyo diiru y'emmwanyi esinga ey'amafuta ogenda owala kyova olaba aleese Lwabugo aleese simanyi inspire Uganda agiwadde abachina peneti twamugobesa bugobesi mujugire peneti mu nsonda wali waki waali Ssaabasajja Kabaka awangaale ne mugamba twala eriko ebintu byo tubiwulidde tukutegedde Katonda omulungi ono atali anguzi laba omukongozi we Anita bwavaayo n'atunyonyola bulungi ekyama ekiri emabega kyatagetinga Baganda mwamutegedde ndi mu kiseera nse webali kunnonda nenkulira nembeera finance minister nembeera kyeyawa kokasi nembeera kyeyawa paaka senga sigwe senga siriiwo ompadde ne ku ssente Ssaabasajja Kabaka akole ki mbimanyi mbikola lwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu tukola Katonda akola obuwangazi ekiseera bagambako obuyaye bwakugwa naye nja ugenda kubeera ku Val FM y'emmwanyi ebyo Honorable Kirumira Hassan kulaba has joined us. Mayor Serunjoji Owedembe, you're most welcome. Doctor, that one is very educated. He has a doctorate in what? Public administration. Dr. Serunjoji Owedembe. Yes, even today we have Kaluya. I talked about you. Oh, the man from the Eastern Uganda. And of course our PPS is with us. Sarah Mwonge, you're most welcome. We have Honorable Katabazi, he joined us, you're most welcome. We have Honorable Serukenya David, you're most welcome. Martin Yesawagabo. So Mr. Mwanga Chivumbi,
Permanent Secretary wa Ministry of Agriculture bamuyita Major Kyasula Kyomukama. Naye Minister wa Agriculture mu byokuba yafuna omudali mu ministry gye yali bamuyita Tumwebazi. Ye mumyuka wa Minister wa Agriculture. Hano mumyuka era Mirama bana ye Museveni toli musosozi. Uliriza aina la Mirama anta manya gikamuze sikakwatanga amena la Mirama Tumwebaze Meja Cholisima. They are the ones managing where they want to send the coffee. Atenga Lwakuvoola bwebawazire biliyoni ennyamwenda mu igo okunywa kaawa naye kubabekawa n'abafuna kaawa oyo gwe yagabira abantu Lwakuvoola. Era ne mu Parliament ya Uganda Anita Amongo ya facilitatinga Lwakuvoola okufuna Lwakuvoola yawasa muwala wa Museveni kati oyo mukodomi waki wa Museveni. Omulimu gwakola kati gwa kutunda kaawa bamuwa $1,000,000 ze biliyoni 37 anonya katale. Nawe bakuwa biliyoni 37 n'obanga obeere waife mu kyalo Indudi wallahi osobola ononya bantu abafuna. Alina 37 biliyoni nya kunywako mbwabanywa abantu bayiga okunywa kaawa. Kyokka ate ne bamwongera 37 agenda amutunda ebweru yoyo ayogera ku mawanga. So byonna bali mu lukwesikwesi ye yennyini kuba twagamba nti Pineti ye Museveni teri Pineti ye Museveni. So Museveni akozesa kati gavumenti eno gye yawamba okuwa Pineti okwewa naye mwebale nnyo mwebale ddala bakaba Parliament era tuli mabega wammwe. Ffe twabagamba nti abantu abo olwakweyerusa si beerufu nnyo naye nga balowooza tulimba. She's a mafia. So ffe ebyokumujja mu ntebe tujja kubawakira. Those are NUP ejja kubawakira. Kuba that has been our position since then. Mr. Secretary General, come and address the press and also invite the President. Thank you very much. Obwakaba Comrade Wise for Alex Mpuuga. People power. Our power. Mr. President, members of NEC present, members of Parliament, mayors, speakers, councillors, fellow leaders at different levels. I think I will not say much because I think Honorable Mpuuga has done as well to elaborate what is going on. Tubadde twantula candidate waffe neposta eyo katugirage bannamawulire agenda kwaniriza president abantu balage tuli serious kati tugenda Kisoro very very soon. Please put it up very well. Secondly, I want to announce to you, ladies and gentlemen, we have been telling you that we are soon resuming our nationwide tour, and next week we shall start our nationwide tour. I don't want to tell you which district we are going to, but it will be in that man's region. Honorable Kaluya, we are going to teach us on Eastern region. Next week, Tandika, tujja kubeera mu Eastern Uganda. Era abantu ba Eastern Uganda mutulinde tukola ki? Tujja. Yes. Isn't this a wonderful poster for our candidate in Kisoro? So, we are going to be in Kisoro. The nominations are going to be this week in Kisoro, and we shall all be there to support our candidate. Tugenda kubeera mu district ya Kisoro. Nga bwe bagambye, regime already erimu kulaga first of all okutya. Kyova olaba bakoze buli kimu kyonna kyonna okulaba nga batuwa akabanga akatono nnyo for campaigns. Bweraba district erina egombolola 24 naye ne bakuwa ennaku 12 zokka okukampeyinga. Ate mumanye nti ebyo ebitundu biri diverse. Olaba osobola okuva mu kitundu kimu ng'olina okuvuga essaawa 2 okutuuka mu kitundu ekirala. Naye okuba tebaagala tutuukeyo, kyova olaba batuwadde baagala tubeere mu gombolola 2
lunaku lumu, which is not practical. Muchukire kye bakola last time mu kaluluko kwa president, edda etteeka lyali likyogera bulungi nti presidential candidate alina okubeera mu district emu buli lunaku. Naye mu kulonda kuno kwaggwa, kubanga baali batutya nnyo, batulemesa ne twesanga tulina okukola district 3 buli lunaku. Kati bye bakola ebyo. Kyova olaba awamu twali tugendayo ssaawa 4 ez'okumakya, ne tuvaayo nga tulina okubeera wala ssaawa 6, ate tuveeyo tugenda walala ssaawa 8 wa 9. Era ne bakugamba bali ssaawa 12 olina okuba olekedde awo okukampeininga. Kati nkyasiseeyo mukitegeera mwena nti bakimanyi bulungi nnyo nti singa tufuna ekiseera ekimala n'abantu b'ekisolo ne tutuuka mu buli kitundu kyonna mu district eyo, baba tebalina kye balimba abantu, kubanga bo batambulira ku bulimba byabadde ayogerawo kandidate waffe 100%. Bagenda ne basiruwaza abantu, tebabawa services. Mwala wajuzi twagendayo president waffe bwe yakyalira abantu beeyo abatwa, nasanga nga tebalina tanks, tebalina mazzi, tebalina kyakozesa kyonna. Era ne tugenda ne tubadde libalingira tanka n'emmere n'ebirala bwe bityo. Kakati abantu abo ne tugezaako okubagula amaaso. Kati kyova olaba batuwa period ntono nnyo eyo campaigninga, kubanga tebaagala tutuuke eri abantu tubazuukuse tubagule amaaso. Naye ekyenjagala obakakasa tugenda kubeerayo, era tubasaba mwenna abasobola mugende mubeere ekisolo, at least mukole ekintu kimu kyonna ekyokuzibula bano abantu amaaso, okulaba nti 100% tekola. Kubanga 100% kudirukinga abantu tebalina byakulya, ng'abantu tebalina mayumba, tebalina we basula, abaana tebasoma. Eyo district is one of the poorest districts in Uganda. Eyo tetwogerako kisolo. Naye n'owulira nga babasirwaza ba RDC bagenda ku radio ne bagamba 100%. Ekitegeeza 100%. Mu kulonda okwaggwa bwe baalaba bye twali tukola, ne bakwata bano abantu abasinga ne babasiba, candidates agents baffe ne babasiba n'ebirala bwe bityo. So tujja ekisolo okulaba nga candidate waffe Honorable Tana kanguyite ne Honorable nga mukyali. Naye temulaba nti asobolera ddala kwa Honorable. Amusobolera ddala. Already confirmed. Kale, nga si tutebudde bonna bulala, I don't want to waste any other time. Yeah, before that's a very important thing. Before I invite the president, our comrade Achileo is here. Where is he? Comrade Achileo, who just returned from detention for a very long time. I can see your sweat and the tears in your eyes. Everything shows you want to give up, and I can feel your pain and your grief and your fears and all your frustrations. People power. Sewo tukusanyukidde okulaba olunaku olwaleero okubanga ye press conference yo esoose okubeera wano. Ono omukulu yatutwala wano mu nsonga za security ku kitebe kyaffe. Mumanyi bulungi nnyo be bamutuusaako n'ebirala bwe bityo. Naye nammwe njagala kubeebaza mwenna abadimandinga for the release of Comrade Achileo. Mwebale nnyo abaabeeranga bakuleetedde sabule, kubanga abasajja bwe bakwata Achileo kye basooka okukola mukimanyi bulungi nnyo, bamwambula sabule ye era president n'ajja wano n'agibalaga. Mwebale nnyo Honorable. Eno yavudde Vatican era ndaba ekifaananyi kya Papa weekiri. Muganda waffe Achileo, thank you for coming back. Ate webale nnyo Komambo, is strong. Webale nnyo, webale ddala. Mr. President, without taking any other time, let me invite you to come and address these people and the nation. People power. Our power. NUP. Everywhere. NUP. Everywhere. Thank you. People power.
NUP! Everywhere! And everywhere! Thank you very much, ladies and gentlemen. Please resume your seats. Thank you, SG. I also want to add my voice in welcoming back Comrade Achileo. Strong, brother, strong. One day all this will be history. I also want to congratulate Comrade Tana, Honorable Tana. You already confirmed. We'll be there, we'll stand with you, and we'll weather the storm together. I've not seen Swabra or the Giant. I want to congratulate them. What a wonderful, wonderful, wonderful time on Saturday. Congratulations, comrade. Honorable Mwanga Chibumbi did justice to this matter, and that has helped me. I'm going to be very, very brief on this coffee bill. Although Honorable Mwanga Chibumbi was a little too diplomatic, and he had a lot of English, like all experts. But in simple terms, this coffee bill is an attack on coffee farmers in Uganda. And this is not Anita Mong's bill, this is Museveni's bill. Museveni is the architect of this bill. Among and others are only enablers. This is not the first attempt. Museveni tried to take your coffee, hiding behind Beneti. So this is yet another attempt, and he will not stop until we stop not just the bill, but the man himself. It is no secret. He has a very, very clear path, a clear trail behind him. Remember what happened to vanilla. Once upon a time, a kilo of vanilla was 300,000 shillings. And now, it's 10,000 shillings, I think. 3,000 a kilo. But the price of vanilla on the international market has not reduced. But now, it's just a few people. Sudhir's son and a few people connected to the powerful are the ones that own Uganda's vanilla. All your vanilla. Not only vanilla. Abasogamoliwo. You know what happened to the sugar cane? It started by zoning. Now you know how much a sugar cane is. The price of sugar just continues to go up. Same thing that happened to many other things, including Mairunji. Pineapples, etc., etc., etc. The people that come from West Nile, you know what happened to tobacco. From West Nile, you know what happened to tobacco. Sportsman, Benson and Ages, and all those other. It was deliberate. The people of Western Uganda, you know what happened to milk. Milk products have never cut prices, but your milk was controlled and given to one family, Museveni's family. You know what happened to our gold. Now gold is exclusively belonging to one family. And all the gold mines, if it's not for Janet, it's for Sale. If it's not Sale, it's Mohozi. If it's not Mohozi, it is Sodo and others. You know what is happening to our fish. You cannot fish on our God-given lakes. Given to a few people. So me, I want to be blunt and say that all lucrative sectors are given to Museveni's family in a way of colonizing you further, of taking away your national wealth, of making sure they control your income, because only poor people can be effectively controlled. That is what Museveni is doing. These Anita monks, they are only tools. They are pawns being used. Forget the nonsense of cutting costs. That is a blunt lie. I mean, the same person that is claiming that is cutting costs has RDCs, useless RDCs.
now deputy RDCs and assistant deputies. Sounds like a joke, but it's true. That is Museveni for you. The same person who claims he wants to cut costs has 82 ministers. Many of them, I'm sure he does not know them. That's the person who's claiming he wants to cut costs. He has presidential advisor, he uses 2 billion every day. He oversees the loss of 10 trillion shillings in corruption. The same person who could control it. It is under his protection that one of his courts smuggled a bill of 9.6 billion shillings. Apparently, like Comrade Wise was saying, to teach Ugandans how to drink coffee. That is the person who is claiming to want to cut costs. In the Dubai Expo, they spent 3 billion of our money just to hire a stall on Dala, Mumoleso Dubai. 3 billion in Komisa. The same person, the same regime that claims they want to cut costs, under State House alone. I mean, he claims he wants to merge, and that's a lie, it's not merging. Like Honorable Mwangati Bumi put it clearly, Section 4 of that bill puts it clear. They want to scrap UCDA and put it under Ministry of Agriculture. But the same person knows that we have URA, but he created the Revenue Intelligence Unit and he gave it to a known thief. The same person knows that we have Ministry of Health, but under State House there is Health Monitoring Unit with a budget. The same person claiming he wants to cut costs. We have Ministry of Lands, but he created Land Monitoring, Land Protection Unit under State House. It goes on and on and on and on and on. You have IDG, but you have State House Anti-Corruption Unit. So, I mean, those things of saying they are cutting costs, it's a lie. It's a wrong excuse. But that's the Museveni that we have known all the time. And those of you that didn't know him, now that is the Museveni for you today. Our farmers, our coffee producers, have wailed, they've said, save UCDA, it's helpful. Because indeed it's helpful. Yes, our coffee is not as vibrant as it was in yesteryears. But UCDA has been very helpful. Under UCDA, you've seen that coffee farmers have been happy. They've noticed a growth in the production of coffee, in the value of coffee, on the international market, etc., etc., etc. So, why then stop something that's functioning well to reduce it to a system of things that have failed? You have seen the corruption in the Ministry of Lands, even before the current minister. I mean, the same Lands Ministry oversaw the selling of national ranches to individuals, companies, and groups. And now, that's the same ministry under which you want to place our coffee. In brief, Museveni wants to place our coffee in the hands of Rwamirama, in the hands of Tumwesige, in the hands of, who is the permanent secretary? Major Shomuka. That's where Museveni wants to place your coffee. So this, in no uncertain terms, is an attack on the pockets of the coffee growers. And he knows who the coffee growers are. It is a plan to have a few people take your coffee and control you financially and economically. Also, the idea of putting a plant in Tungamo is not practical. Why? Because coffee growers are scattered all over the country. You have to tell me coffee from Bugisu has to first travel and go to Tungamo. And what was the logic behind that? Is Tungamo the most vibrant coffee growing district in Uganda?
you know the reason why they're doing that. So, ladies and gentlemen, looking at the spirit in which this bill was brought, I can tell you it is an attack. And I mean, God is wonderful. It works in different ways. Anita, in English, there's a kind of tongue slip called a Freudish slip, where you accidentally spill the beans and say out what is on your heart. In Uganda, there's the Mandwa Mandwa. In Uganda, waliwo Mandwa gye bayita bwanika. Ekutemba n'ovaayo n'obyogera nga totegedde. So, it's not very good to joke with this Uganda because they have that Mandwa. Now Anita ended up spilling the beans. So, this bill, ladies and gentlemen, I will be crude. This bill is intended to punish the people of Uganda and the people of Bugishu and all those coffee growers for voting Museveni out. They are looking for all avenues where you earn a coin and they want to steal for it. What they have done to vanilla, what they are doing to the lakes and all the water bodies is what they want to do to the coffee. And if you don't fight back, they will succeed. You remember these people wanted to take your land by bringing an amendment to ensure that when the government, and you know the government is Museveni, that when the government wants your land, they first take it and then tell you how much they will pay. If you didn't fight, you would have lost the land. If you don't fight this time, you're in big trouble. So this is a way of clamping down on you. It is intended to impoverish you because poor people will always be beggars. That is the intention. The coffee industry, ladies and gentlemen, here in Uganda is sustaining more than 2 million families. Did you say 2.5? Yeah, in Uganda. 12 or 2? Families. Wow, not 2 hours wrong. 12 million families are surviving on coffee. And now, somebody wants to take them on their knees using this bill. And if you don't fight, my friends, that's exactly what you are facing. I request you to reject it firmly. But most importantly, and this is very important, please note it, that those that are presenting that bill and those that are speaking for that bill are not innocent. They are not only expressing an opinion. You know, this attack is a crime. It's a crime on you. Impoverishing people deliberately is a crime. It's supposed to be a crime. And these people speaking for that bill, for that deliberate effort to impoverish our people, they are not innocent. They are not only expressing an opinion. They are part of that project. They are part of that plan. They have a duty. Their role is just to speak. Their role is a propaganda role. You need to understand this. In every attack on a people, everyone has a role. The military has a role to brutalize you. The so-called intellectuals have a role to go on TV, put on ties, and speak a lot of intellectual dishonesty to sanitize it. So this is an attack on people which will have dire consequences if you don't fight back. And those people speaking for it should be equally culpable. They are not innocent. So treat them just like their masters because they are serving a role. Their role is a propaganda role. And that propaganda role is very, very effective in breaking a people. Very, very sadly, some of them are paid. Not just paid, but they are paid members of that affected group of people. I'll say that again. Some of those are paid members of that affected group of people because they know that the affected group of people will trust them and believe them easily. They are criminals too.
Amongst words, ladies and gentlemen, were not a mistake. Those are words of Museveni. Those are words of amongst friends. Those are words of amongst friends. Many of them are from here in Uganda. Have you seen them? Have you heard from them? Did you see them in Parliament on that day? I'm asking, did you see them on Parliament that day? Have you heard anything from them? Hopefully the first word they speak when they show up will not be Kyagulanyi tayagala Buganda. Yasindikiriza Anita Mungu kwogera ebigambo. I hope this opens your mind. I hope this shows you that this regime attacks different groups differently. Nobody is safe. What happened in Karamoja when they took their minerals that would have transformed their lives is exactly what happened in Busoga when they crushed the sugarcane. That is what is going to happen to Bugisu, to Buganda, and many other regions in Uganda that benefit from coffee. Ladies and gentlemen, allow me to also talk about our political prisoners who are forced to take a guilty plea. These are innocent people. When I was speaking last time, I encouraged all of you to stand with them, to be kind to them, to understand them. I also want to inform you that the regime has no limits on how far it can go with this shamelessness. Now, apparently, they want to take those people to Chankwanzi as soon as they come out of prison. I spoke to one of them, our sister Olivia Oldaya. She knows I understand, and she knows many of you understand. She expressed her fears and told us that whatever we can do, we should help her and other friends that have not weakened yet to defend them, because once they are convicted, all they have to do is serve their sentence and get the hell out of prison. Museveni and his regime have no power or responsibility over Olivia Lutaya and those prisoners. So after their sentence, they should be freed. But that will not happen unless if you raise your voices. Please don't forget them. Continue raising your voices for them. I also want to remind us, all of us, about our missing brothers. Up to now, several years later, our brother John Bosco Chibalama is still missing. On Saturday, his twins, who are now 8 years, they were 2.5 years when he was taken away. Now, his twins, Noreen Chibalama and Samuel Chibalama, were having their confirmation in the Catholic Church, and I had to go and stand in as their father. But it's not only Chibalama John Bosco. We have Damulila John, we have Wangolo Shafik, we have Lukwago Martin, we have Semodu Michael, Musisi Mbowa, we have Nalumoso Vincent, Zemola Dennis, Kanata Muhammad, Katumba George, Mbabazi John, Moses, Sempija Yuda, Mugumia Arafat, Chikio Peter, Mwemba Mustafa, Mobiru Hassan, Sesazi Isma, Chisembo Godfrey, and those are the few that we were able to know. They are still missing. We still want them back, dead or alive. So Museveni and your people, please bring back our people. Thank you very much, ladies and gentlemen. Muzikirize mbizeni mu Luganda pola pola. Baseboni banyabo, ulende namazeta kuyoza candidate waffe Comrade Tana, Honorable Tana, candidate waffe wa Kisoro district. Already maze okukulisayo muganda waffe akireewo mu Batuju, ate nga bo be bayita bannaabwe Abatuju. Maze okuyozayoza mwannyinaffe Swabula Omukisa ne Kyaliwe Bobi Giant batuweeseza ekitiibwa over the weekend. Honorable Mwanga Kikubi atukoze bulungi nnyo kuba ensonga z'emmwanyi azinnyonnyodde bulungi. Naye nga bwe ngambye nti yabadde decent nnyo, abadde mukkakkamu nnyo ng'ayogera ku nsonga zino.
n'olulimi akozeseza olulimi olw'ekigunjufu kuba bwe kirina okubeera. Ekyennaku ng'ebiseera ebimu bw'oba oyogera ku nsonga ez'abantu abataliimu bugunjufu n'akamu, abataliimu kuswala n'akamu, ze ndowooza nti wabawo ekiseera ebigambo tolina birikirira n'obyogera nga bwe biri. So munzikirize Yesu okutaanya ensonga za Honorable Mwanga Kigumbi ze mbyogere bwogezi nga bwe biri. Nti lino etteeka limmwanyi okujjawo Uganda Coffee Development Authority okuginyiga mu minisitule y'ebyobulimi. First of all, kya bulimba, balimba nti baagala bigatta bokasi, baagala kujjawo kitongole kya UCDA bakiteeke mu minisitule y'ebyobulimi. Minisitule eyo ekulirwa Frank Tumwebaze, na Minister of State ye Fred Wanirama, ate nga permanent secretary yani Ekamukama. Abantu bennyini betulabye ebuvuddeko nga buli minisitule gye bakoleddemu babadde banyaguluzi bunyaguluzi. Minisitule yennyini eyo ebyobulimi mumanyi paati yazanya mu kutunda n'okugabangula branches oba amalundiro agali agavumenti agali mu mayiro ne mayiro ez'ettaka. Naye ekyo kivuddeko njagala ensi yonna ekimanye nti obwo bulumbaganyi obwakoleddwa ku balimi b'emmwanyi nga baagala okubaavuwaza, nga baagala okubafukamiza kubanga abaavu bwe bafugika. Eryo etteeka si lya Anita Mongo, eryo etteeka lyabagiddwa Museveni. Anita Mongo ne banne just bakozi, n'eryo etteeka lyabagiddwa Museveni. Abazze batunuulira ensonga munajjukira nti tekitandise kati, ate mwanyi tebazitandise kati, baagala oddozitwala. Naye ekyo ekintu kimu kye bakola ku vanira. Mikwano gyaffe bangi nnyo vanira yali atuusizza obulamu bwabwe. Mujjukira ku ntigo ya vanira kiro yali egula $3. Naye kaakati nze mbagamba kiro egula $1, Honorable Katabaazi n'aŋŋamba nedda oli ku bikadde kati egula $300. Ekiboga bwe bagitunda ebbeeyi bagitunda $500, yali ku $300. Njagala obajjukiza akatale ka vanira tekasalanga tekakenderanga mu nsi yonna. Ku katale k'ensi yonna vanira kyagula kyekimu. Naye mu abalimi baagala babafootolere wano kubanga bataddewo etteeka tolina woyinza mu ttunda olina muguzaffe. Kaakati abantu abagula vanira bali 340 nga mwabo mwe muli mutabani wa Sudiiri. Bwe kaba makinga sure obugagga bw'ensi yonna babukwata ne babusa mu bantu 3 oba 4, either abaabo ab'omu nju oba abagwira be basobola okontrolinga. Ekyo tebakikomya ku vanira, ekyo bakikola ku bikajjo. Era abaana b'e Busoga mumanyi bulungi, twakula tumanyi cash crop eva e Busoga bikajjo nga Abasoga beewaana n'ebikando kati wayiswa n'ebikando kati wayiswa n'abalala abatali Busoga naye abaluna ebikando kati wayiswa sako. Mu ngeri emu baganda bange njagala mujjukire gye buvuddeko. Ku buli sekita na buli bantu balima kintu. Ab'omu West Nile bwe baali basinga okulima wano Taba. Ekyo nakyo ekiggwa bwe kityo. Abaana b'Omwankole abaali bafulumya amata bamakinga sure nti amata ago gakontrolingibwa mukoddomi wa Museveni yawasa muwala we. Tekyakomaawo, buli kyabugaga kya ggwanga si bya bulimi byokka byokka. Tunulira gold. Kati gold wa family ya Museveni yekkirizibwa yokka okusuubula gold okumufulumya eggwanga ate nga tesasula na musolo. Ebirombe bya gold mu Uganda byonna kati bya family ya Museveni, kiba si kya Janet, kiba kya Sale, kiba kya Sita Sale, kya Muhoozi, kiba si kya Muhoozi, kya Sodo. Muze mu birabo yonna Mubende, Erubaali ne walala enkola gye bazze bakola. Ebyennyanja kati ennyanja zonna bazisalako, okuvubirako olina kubeera waabwe. Bwe
bwatyo bagenze banyigiriza ebyenfuna by'abannansi kakati ssaawa zino bali ku mmwanyi. So njagala mukimanye nti eno efo tobona kaweefube ng'okufaanana ku kaweefu omulala abaddewo wakubaakuwaza kubakakanya kubafukamiza mubire nga temuyina kyemugamba okujjako nga mufukamiridde Museveni oba abafamireyo. Of course aboogezi be bavuddeyo nga bagamba nedda twagala kukendeeza ku nfulumya, tetusobola kubeera ne minisitule ebyobulimi ate nga tulina n'ekitongole ekikulakulanya emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority. Naye kambabuuze, omuntu agamba nti ayagala kugatta bitongole bino okufulumya ssente kukendeere ye muntu y'omu ayina baminisita 82 abamu tabamanyi namanyi. Mujjukira Amini ayina baminisita bameka 18. Museveni ayina baminisita 82. Oyinza tokeera ku makya ng'ayongeddeko omulala. Ayina ba RDC n'ateekako ne ba deputy RDC kati ataddeko ne ba assistant deputy RDC. Abo bonna basasulwa ku ssente ya muwa musolo wa Uganda. Naye agamba teyagala kukola ki kukendeeza kwejajamya n'ansaasaanya. Ye muntu y'omu akozesa biliyoni 2 buli lunaku. Biliyoni 2 oyinza okugamba ze bafumbisa baziteeka mu kyoto. Ye muntu y'omu abantu be babba triliyoni 10 buli mwaka zimaze okusolozebwa mu musolo zo balinda nga zimaze okusolozebwa ne basooka ne batemako ezaabo. Ye muntu y'omu agamba nti kati emmwanyi ayagala ginyiga mu minisitule ey'ebyobulimi naye nga minisitule nyingi bwe ziri. Waliwo minisitule y'ebyobulamu, Ministry of Health, naye under State House yateekawo Health Monitoring Unit naye nagiwa budget number eringa ministry. Tulina Uganda Revenue Authority naye yataddewo Revenue Intelligence Unit mu State House nagiwa budget naye eringa ya ministry. Tulina ekitongole kya IGG Inspector General of Government naye yateekawo State House Anti-Corruption Unit naye nagiwa budget eringa ya ministry. Yagamba nti ayagala kugatta ze ministries. Tulina Minister of Lands naye yateekawo State House Land Protection Unit nagiwa budget naye eringa ya ministry. Naye agamba tikuche emmwanyi tusaasanya ssente nyingi nnyo. So njagala mumanye ti bino byakubasiruwaza naye ng'ekigendererwa kubaabuwaza agenza okulaba mu mmwanyi mugaggawala nnyo. N'agamba nazo kanzikwateko ate nga bwunakkiriza nazajja zitwala. Museveni tagenda kyalina kyagenda balekera mujjukira banga toneriise era yagala kutwala ttaka lyammwe lyonna nga yagala kuyisa ttaiteeka nti gavumenti ate nga mumanyi Museveni ye gavumenti wano bw'aba yeegombye ettaka ajja buzinanga mali ettaka gavumenti eryagadde yagala ditwala tujja kubulya sente meka gavumenti zejjokuwa abantu bamala kulemerako ekyo nekifa. So nsaba muleme kusuula step mulemereko nnyo ku mulundi guno kubanga singa temulemerako baganda bange mujja kuba muwe. Oneko muwanga kifumbye tukoze bulungi nnyo n'obitunnyonnyola mu detail yabyo. Tewali mugaso gwonna gwa kugatta bitongole kuba kibagezaako okukola. Kenya yakikolako enyingiza mu sekta y'emmwanyi neyeesala ebitundu 5 ku 10 balina okuddayo emabega. Kakati ffe yes emmwanyi yaffe si ya tefuna nnyo nga bwe tulowooza bweyina okufuna nga bwe yali efunyeko gye bwabo. Naye at least Uganda Coffee Development Authority ebadde eyambyeko abalimi era bino bikugamba biva mu balimi abalimi b'emmwanyi nga bo bagamba ebayambyeko nti buli mwaka wabaddewo enkulaakulana, wabaddewo growth mu bulimi bw'emmwanyi mu bungi bwe tufulumya n'omutindo gwe tufulumya. Obungi bwayo bweyongera ebitundu 3 ku 100 mu kufulumya emmwanyi wano. Jukira UCDA ebadde ekola okumala emyaka kati 33 nga tewali complaint balimi gye balinako naye kakati bagagiscrapingawo nga already statistics zikulaga nti ebadde growinga.
sorry, growth ebadde 6.33, ebadde okula okutumbuka mu kufulumya emwanyi obungi bwazo zeeyongedde omwaka oguwedde 2023-2024 financial year gweyongedde by 6.33 ku buli 100, obutundu 6 n'obutundu 3.3 ku buli 100 yenkulaakulana y'emwanyi. Tweyongedde okufulumya okusinziira ku mwaka buli omwaka twafulumya ensawo z'emmwanyi milioni 5.8 222 ne kakati statistics zikulaga nti omwaka guno 2023-2024 okufulumya emmwanyi kubadde kwongedde okutumbuka. Twebaza bonna abapromotings emmwanyi okuzirima n'ozifulumya nti kati omwaka guno gwe tulimu gwennyini financial year yennyini tufulumiza obusawo bw'emmwanyi bupaaga milioni 6 n'obutundutundu 13. So wabadde okutumbuka mu kufulumya emmwanyi ne mu quality ne mu kuyingiza. Bw'oba osindise ku biwandiiko ebya Uganda Covid Development Authority ojja kulaba nti omwaka guli twatunda emmwanyi za $8.48 million. Nate financial year eno tutunze emmwanyi za $1 namba mu milioni 14 mu milioni 14. So olaba weekulana eyo mu kutunda emmwanyi n'omukitimbe gwa ssente guno gwetwogerako Museveni agwagala nga tegugenda mumwe bannayuganda nga guli mu bantu be. Ekyo kyayagala era bwe munakikiriza bwe kigenda okubeera. Eyo engeri yokka gy'osobola okufugamu abantu nga waba ssente nyingi naga wano wabaawo $1 billion namba n'omusomi kakati esekita mugimbe ndikwasa abantu bange tebabalimba n'omulundi n'ogumu. Emmwanyi kibadde kyabugaga eri bannayuganda historically wadde twaserengerera naye essaawa zino tuli ba musanvu mu nsi yonna mu kulima emmwanyi. Naye yetayagala kibeere nti ffe bannayuganda ffenna ffe b'omusanvu ayagala kubeera nti abantu be ab'omunju bakwasizza emmwanyi zaffe be bannamba 7 n'obugagga obwo bugenda eri bo. So kino kigenderere kukwata sekita y'abantu abangi miliyoni ne miliyoni. Onaba mpabudde wano ti miliyoni 10 how many families enju miliyoni 12 womanya amaka obukadde 12 n'ekitundu nga be bafuna mu mmwanyi be bayimiriddewo ku mmwanyi be basavayivinga ku mmwanyi be basomeseza abaana ku mmwanyi abo bonna obugagga bw'abantu obugagga bw'enju ebeeramu abantu bameka ekitundu. Kati twogera ku nnyumba miliyoni 12 n'ekitundu. Obugagga bonna baagala kwefunza mu lunaku lumu baagala kukyusa ekyo obugagga obwo buve mu bantu abo budde mu family ya Museveni n'abo abamulya mu ngalo. So that is the reality. Era njagala okubasaba namwe mukinyonyola abantu abalala baki understanding bajja kuleeta obubadi bungi kati bagambye twataddewo coffee plant eri ntungamu. Yes kirungi ze ntungamu bakodomi bange naye tubeere b'amazima emmwanyi ziri mu Uganda yonna. Omwamba otya nti emmwanyi ezivudde embaali ezivudde wano Buganda ezivudde Soroti ezivudde wa zonna zinakola ki? Kiba kyabwenkanya abaffe entungamo ye district esinga okulima emmwanyi mu ggwanga lino. So awo nawo wabaawo obutali bwenkanya. Nga natera okumaliriza njagala tutunulire n'omwoyo etteeka lino mwe baalireetedde. Mwoyo ki mwe baaleetedde lino etteeka? Lino etteeka mu ndaba y'omuntu yenna ne bw'aba ategeera mpola mpola alaba nti netteeka baalireese kubonereza Baganda. Kubanga mwoge singa okulima emmwanyi n'abeeyo ebukisu. Ate nkyogeddeko wano mu Luzungu naye mbadde serious nti wano Buganda waliwo ebintu byawo. Naye ate mu mmandwa eziri wano waliwo emmandwa gye bayitaani esobola okukola ki? Mugende muginoonyerezeeko asimiteemu.
Emanda mwana tu esobola okutemba wonna wooli nga wakoze ekikolobero oba wabbi obawase muntu obeera awo ogenda okulaba ebigambo bikusamutuse nga weeyanise ng'ekwanise. Mu Lungereza bakiyita Swedish slip of tongue. Nefuwani Buganda bakiyita mando. Obyogera totegedde. Kati yagenze neetemba Anita amongo. N'abyogera byonna. So ekyo njagala kibalage omwoyo gwe baleeteddemu etteeka lino. Babadde baagala kukkakanya. Ate Anita Amongo ebigambo byayogedde si bigambo bye, ebigambo bya Museveni naye okusingira ddala bigambo byabo bakwano ba Anita Amongo. Lwaki ngamba bigambo byabwe? Mwabalabyeko mu Parliament ng'ensonga eyo enkulu ennyo ekwata ku bantu be bagamba nti babagala nnyo, mwabalabyeko? Mwabawulizzaako? Kibeewuunyisa? Sekyo ekiri kye mbadde njogerako nti basobola okukwata abantu bwe baali baagala okubba ettaka mu apa bafuna abantu mu north ne babafuna ne babaleeta bogerera ensonga eyo. Bwe baba baagala okunyigiriza abasiraamu bajja kufunayo omusiraamu yeebikirire na nnyo ajje ng'ayogera okusapootinga ekyo ekinyigiriza abasiraamu. Ne mu ngeri eno lwakuba ensonyi zikyali nnyingi naye jja balaba nga bavuddeyo n'abalala batandise dde okuvaayo okubikkirira Anita Amongo. Mujja balaba nga bafuba nnyo okubakonvinsinga mmwe okubalaga nti omuntu abanyigiriza ye mukwano gwammwe ate omuntu agezako balwanirira ye mulabe wammwe. Mujja kubalaba nga bafuba nnyo. Tekyewuunyisa yagadde bajjukiza nti abantu abafaanana bwe batyo bassebo ne bannyabo bye boogera just tebiba birowoozo byabwe. Njanze ndowooza bwenge birowoozo byange byawukana ku byo. No, teba nsobi. Eno projekiti yonna ey'okumpawarishinga ey'okunafuya n'okwagwaza n'okufufugaza abantu. Era eyo projekiti ebaako abantu bangi, wabawo abagikulira, waliwo abaplayinga paati g'Anita Amongo, waliwo abaplayinga paati ey'okuwamba obuwambi abantu, waliwo n'abaplayinga paati eyogendanga ku mpewo ne boogerera ebyo ebikolobero nga babifuula ebirungi. Ate abaplayinga paati nene kuba baagala okulaga nti ate omuntu omukyamu ye mutuufu, omutuufu ye mukyamu. Baagala okulaga nti mulabewo ye mukwano gwo ye mulabewo. Abantu abo mubeegendereza nga tebabeera innocent, babeera part of that plan. So mbanga mubatunulire nkaliriza kuba nabo bali equally oppressive. Mbeera ddala waggulu bannange nga mbajjukiza nti singa mukkiriza ne babatwalako emmwanyi zammwe munaaba musigaza mujja kuba temulina kimusigaza. Mbeebaza okumpuliriza, njagala okubakoowoola mwenna naddala bali around Western Uganda tulumbe ekisolo tukampeiningire sister waffe Tana tujje obuwanguzi naye si buwanguzi bwokka, tumakinge sure message yaffe eya change eya freedom n'abaana Uganda okolera awamu ekuuka bulungi. Muzikirize malize nga njogera ku bintu bibiri ebirala. Ekyabaganda baffe abali mukomera abaasibwa nga tebalina musango, obujulizi ne bubula ne babula omusango babasalira naye ne basindika balamu ne banna abalala ne babagamba obuba temukkiriza musango bagenda basiba wadde temugwina. Olw'okwagala okuva mukomera bakkiriza omusango naye nga boogera naffe nga bakimanyi naffe tukimanyi tebalina musango. Nga bwe nabasaba nti tuyimirire nabo. Sawa zino toyinza banenya nnyo kubanga bali mikono gya mulabe waabwe. Naye ate mu kiseera kye kimutuusamu nnyo ekitiibwa abakomrade abalemeddeko, bakomrades nga Machete, nga Kalanzi n'abalala, kubanga si kyabuzira okukkiriza omusango gw'otazizza. Nakyogerako muzikizi neera mu dakiika emu kyogereko nti kibi nnyo kye bakola abaana b'abandi
okumufosinga okukkiriza omusango gw'obutuju omuteekeko mu maaka nti ono terrorist naye ng'omusango ogwo taguzzanga naye tumanyi nti nga tumaze okugoba Museveni tujja kuddayo mu kooti ebyo ebisango byonna byonna tubisazeemu kubanga bya busiru. Ekyennaku nti gavumenti ya Museveni terina limit mu buswavu bweyinza kutuukako. Bagenze abo abantu oluvannyuma lw'okubakkiriza emisango gye bataakola ne babasalira n'obasalira ate Parliament n'abagamba kati oluvaayo tubatuusiza kyankwanzi mugende babayigiriza okuwagira Museveni. Of course abasinga babiganye nayogeddeko ne mwannyinaffe Olivia Rutaya n'antegeeza nti wadde bamukkiriza byatakkiriza naye ate bamusalidde omusango bakusalira omusango gavumenti bati kikuinako obuvunaanyizibwa kati asambinga kibonerezo kye era bw'avaayo ayagala kudda waka kusinkana famire ye naye ekyo kisobola okubeerawo only singa muvaayo nammwe ne muyimirira naye. Njagala okibasaba mwennayo ku social media abali mu Uganda n'abali eyo mubayambeko bannaffe abasobola okutuukira ebitongole ebirwanyizi by'eddembe byonna byonna. That is extra torture. Mu bigambo bye Olivia yangambye teyeetaaga rehaabu bwe ba rehaabu ekomera bamusibye ate nga talina musango gwe yakola so bamuleke ekiseera kye kyebamusiba ekiragwayo bamwesonyiye baleme mulemerako ate mutwala mu byatakkiririzaamu. Nyongera n'okubajjukiza baganda bange nti bannaffe abaawambibwa tebalabikanga. Olunaku lwajjo abalongo muganda waffe John Bosco Kibalama be yaleka nga ba myaka 2 n'ekitundu baweze emyaka 8 era mu ddiini yaffe y'Obukatuliki baadde bafuna konfirmansiyo n'abadde yeegayaza n'enyimirirawo nga kitaabwe okukiikirira taata waabwe John Bosco Kibalama. Tukyayongera okubanja abantu baffe si John Bosco Kibalama yekka naye mulimu Damulira John, mulimu Wangolo Shafik, mulimu Lukwago Martin, mulimu Semuddo Michael, mulimu Musimbowa, mulimu Nalumo Vincent, mulimu Zimola Dennis, mulimu Kanata Muhammad, Katumba George, Mbabazi Moses, Sempija Jude, Mugumya Arafat, Kityo Peter, Muemba Mustafa, Mubiru Hassan, Sesazi Isma, Nekisembo Godfrey. Abono bokka petulirako amannya naye bangi nnyo ababuzibwawo betwongera okunoonyerezaako abamu famire zaabwe zitya okuvaayo okuba bazimanyi nti batiisibwatiisibwa bayinza n'okubatuusako obulabe naye tetugenda kulekeraawo okubanja baganda baffe abo paka nga tubafunye. Tusabe Katonda babeere nga bakyali balamu naye naye bwe tebakyali balamu babatuwe tubazike mu kitiibwa tumanye nti twabo mbabatemola. Naye njagala okujjukiza Museveni n'abo abasajja bakozesa Baddamulira n'abalala nti olunaku lumu mujja kusasulira ebikolobero by'omukozi ku bannayuganda. Mwebale nnyo mwedamire. Thank you very much. Ladies and gentlemen, let's put together a big applause for the President. President Sebo ensonga z'obadde yogerako mu financial year 2023-2024 bayisa obuwumbi 38 through science and technology ne babutwala elwa Shamaire tungama okusettinga up back era gavumenti mu mwaka gwe gumu newa contract Vinci Uganda Vinci Coffee Company Limited nga yina obuvunaanyizibwa bw'okutunda kofi paka mu 2032 era gavumenti kati yasainize MOU ne Chinese Communications Construction Company okutundira emwanyi. Ensuring I'm here with you. Please kindly continue for supporting us, working with us, and those are ready to publish with that and other things. We will enjoy by the speech, your president.